This conference will now be recorded. Yes. So today we are going to discuss about the interview questions, so especially in Accenture. So ఎలా explain చేయాలో మనం discuss చేద్దాం. I think we have 20 questions. Yeah, 20 questions. So first, self introduction. Yes, yes. So self introduction మీరు కవర్ చేయాలి at least 2 to 3 minutes. So for example, if you Okay. take myself, my introduction, so నేను ఎలా చెప్తానంటే, so hi, this is Surya. I have completed my post graduation in 2007. So after that, I joined as a training in so and so company, and I Okay. worked for that organization 3 years or 4 years. So after that, I moved to another organization. So like that. So present, I am working for Sony Software. So present, I have total 10 years of experience. So my daily activities are, so first I need to concentrate on the monitoring activities in my shift first hour. So monitoring Okay. activities. After that, so I can handle the user activities. So in my organization, we are using a Remedy tool and a ServiceNow tool. So once the monitoring activities are completed, I can check the Outlook. So whatever the mails I have received from the users, end user, and whatever the mails I have received from my manager and the team leader. And after that, I can check in ServiceNow ticketing tool. So any tickets are assigned to me, and I can check at the same time. I can check ServiceNow ticketing tool also. So to check any tickets are assigned to me. So if any tickets are assigned, so I analyze the ticket, and I will connect it to the end user who raised the ticket. I will connect it to the end user through Microsoft Teams. So if possible, based on the requirement, I can ask to end user to share your screen, and I can analyze the issue. I try to resolve the issue. So these are my daily activities in first hour, second hour. After that, my regular activities. So whatever the activities are assigned to me, I can concentrate on those activities. సో అని ఇది కంపల్సరీగా చెప్పాలండి. జస్ట్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 minutes మీరు కవర్ చేయాలి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. Okay. Oh, ఎందుకంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడిగే వాళ్ళకి మనం ఎక్కువ టైం ఇవ్వకూడదు. okay. సో స్లోగా మీ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వర్కింగ్ ఇన్ SAP, so you can mention those points also. For example, if you take my family, my brother also working in TCS as a technical lead, and Okay. my brother is inspired me for joining in SAP. So like that, you can add 1 or 2 points. మా Okay. బ్రదర్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు, సో రియల్గానే మా బ్రదర్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఆ పాయింట్ కూడా చెప్తే, ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయి. వాళ్ళు ఏమి మనల్ని అంటే మధ్యలో ఇంటర్ఫియర్ ఏమి అవ్వరు. సో అట్లీస్ట్ 2 to 3 minutes we need to take for our self introduction. Okay. So roles and responsibilities. Coming to our roles and responsibilities. So once the self introduction is done, roles and responsibilities. Performed pre and post installation steps on SAP systems. So this is a first responsibility as a basis consultant. అది మనం 1 year experience అయినా, 2 years అయినా, 3 years అయినా, 4 years అయినా. So this is a first and primary రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్స్టలేషన్. సో ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకెవరు ఉండరు, ఇన్స్టలేషన్కి మనమే ఓన్లీ ద బేసిస్ కన్సల్టెంట్ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద ఇన్స్టలేషన్ యాక్టివిటీస్. ప్రీ ఇన్స్టలేషన్, the entire installation process divided into pre installation, post installation.
సో అది చెప్పాలి. సో ఇన్స్టలేషన్ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, మనం డిస్కస్ చేసాం రైట్. అవును. Yes, sir. ఇన్స్టలేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. Yes, sir. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో. Yes, sir. Yes. సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ అదే ఆ పాయింట్ ఫస్ట్ మనం అదే పాయింట్ చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాట్ పెర్ఫార్మ్. ఐ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, hands on experience on pre and post installation stuffs of SAP systems. SAP systems like SAP ECC, SAP CRM, SAP SRM, and SAP S4 Hana. సో అన్న ఇలా మీరు యాడ్ చేయండి, ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయండి. Okay. So I have hands-on experience on pre and post installation steps on SAP systems. SAP systems, SAP ECC systems, S4. Yes, SAP SAP CRM system, SAP SRM, and SAP S4 HANA. ఇలా అంటే ఓన్లీ SAP సిస్టమ్ అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇలా ఒక 3 or 4 సిస్టమ్స్ మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ DB refresh on HANA database using the HANA Studio. సో HANA Studio యూజ్ చేసి డేటాబేస్ రీఫ్రెష్ చేస్తాం. సో అది కూడా ఒక పాయింట్ మీరు మెన్షన్ చేయండి. అది ఎలా చేస్తాం అనేది మనకి క్లాస్లోనే మనం డిస్కస్ చేయాలి. షెడ్యూల్ బ్యాకప్స్ ఫర్ ఎస్ఐపి హనా. బ్యాకప్ షెడ్యూల్ చేస్తాం. సో బ్యాకప్ అంటే మనకి 3 types ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఆన్లైన్ బ్యాకప్, ఆఫ్లైన్ బ్యాకప్. సో ఇలా మెయిన్ ఈ టూ ఉంటాయి, ఆన్లైన్ బ్యాకప్, ఆఫ్లైన్ బ్యాకప్. సో మనకి బ్యాకప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు షెడ్యూల్ ద బ్యాకప్ అండ్ పెర్ఫార్మ్డ్ హనా బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. సో బ్యాకప్స్ మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం, అండ్ రికవరీ ఆల్సో. ఇఫ్ ద డేటాబేస్ ఈస్ కరప్టెడ్ వీ నీడ్ టు బ్యాకప్ ద హనా డేటాబేస్. హనా డేటాబేస్ని మనం రికవర్ చేయాలి. సో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. Performed HANA backup and recovery, performed HANA administration using HANA Studio. So HANA administration using HANA Studio. మనకి SAP లాగానే ఉంది కదా, SAP GUI. We are called as SAP GUI. Yes. So this is for if we want to log into SAP ECC or SAP CRM or SAP SRM or SAP S4 HANA. So this is the application. So మన SAP ERP, that is nothing but ECC. ECC కి లాగిన్ అవ్వాలన్నా, CRM కి, SRM కి, S4 HANA కి లాగిన్ అవ్వాలన్నా, దిస్ ఈస్ అప్లికేషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే HANA డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు HANA డేటాబేస్, వీ హ్యావ్ HANA Studio. We have HANA Studio. So HANA Studio ఉంటుంది, అదొక ఇంటర్ఫేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగ్ ఇన్ టు HANA డేటాబేస్, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. HANA అడ్మినిస్ట్రేషన్, లైక్ HANA అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకి యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, బ్యాకప్స్, రీస్టోర్స్, రికవరీ. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని మనం పెర్ఫామ్ చేయాలంటే త్రూ HANA Studio ఓన్లీ వీ కెన్ పెర్ఫామ్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ HANA Studio. And step upgrade, system refresh, system copies, client copies and kernel upgrades. సో ఏంటి చాలా పెట్టారండి, ఇది చాలా ఎక్కువ ఇవన్నీ, ఎందుకంటే మీరు వెళ్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇది చాలా ఎక్కువ. స్టాక్ అప్గ్రేడ్, సిస్టమ్ రీఫ్రెష్ అండ్ సిస్టమ్ కాపీస్, క్లయింట్ కాపీస్ అండ్ కెర్నల్ అప్గ్రేడ్. క్లయింట్ కాపీస్, సిస్టమ్ కాపీస్, క్లయింట్ కాపీస్, కెర్నల్ అప్గ్రేడ్ ఈజ్ ఓకే. అండ్ సిస్టమ్ రీఫ్రెష్ ఎందుకు మరి అది కూడా యాడ్ చేసినట్టున్నారు. సో మన సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ అప్గ్రేడేషన్ డిస్కస్ చేసాం రైట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాక్ అప్గ్రేడ్. సో మన స్టాక్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేయాలి. అండ్ సిస్టమ్ కాపీ చేయాలంటే SWPMలో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, సిస్టమ్ కాపీ అని.
password. So through SWPM only we can perform the system copy. So దానికి separate T codes ఏమి ఉండదు. So we have SWPM. So that is for installation. అది ఇన్స్టలేషన్ చేయాలన్నా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా సిస్టమ్ కాపీ చేయాలన్నా by using SWPM only. Okay. సో వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగరు, జస్ట్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు చెప్తారు అంతే. Okay. Okay. సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సిస్టమ్ కాపీ, స్టాక్ అప్గ్రేడ్ అండ్ సిస్టమ్ రీఫ్రెష్, క్లయింట్ కాపీస్, కెర్నల్ అప్గ్రేడ్ అని మీరు చెప్తారు అంతే. కానీ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ హౌ టు పెర్ఫార్మ్ సిస్టమ్ రీఫ్రెష్, దే విల్ నాట్ Yes. ఆస్క్ లైక్ హౌ టు పెర్ఫార్మ్ సిస్టమ్ కాపీ, వాళ్ళేం అడగరు. Okay. So it is asking the username administrator and the password India123. Scroll down. So we have generic options. Database Oracle DB. PHP 8 for SAP 6.0 Oracle DB. Yeah, see here. Here we have system copy. So here SAP Business Suite, SAP Business Suite 7/8/2016 expand చేస్తే దాంట్లో మనకి ఏ సిస్టమ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాపీ చేయాలి. ఏ సిస్టమ్ కాపీ చేయాలో ఆ సిస్టమ్ EHP 8 ఫర్ SAP 6.0 మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసాం. సో దాన్ని మనం సిస్టమ్ కాపీ చేస్తున్నాం. సో ఆర్కిల్ డిబి, సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాం ఆర్కిల్ డిబి, ఎందుకంటే మనం ఆర్కిల్ డేటాబేస్లో ఇన్స్టాల్ చేసాం. వీ హ్యావ్ సిస్టమ్ కాపీ. సో సిస్టమ్ కాపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్స్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో మనం ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే న్యూ ఇన్స్టలేషన్ అది. ఇక్కడ సిస్టమ్ కాపీ అంటే ఉన్నదాన్ని మనం జిరాక్స్, సో సిస్టమ్ కాపీ చేయడం అంతే. అంటే న్యూ ఇన్స్టలేషన్ కాదు, ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ ఒక కాపీ లాగా తీసుకోవడం, అప్డేట్ చేయడం. నో జస్ట్ కాపీ, సో జిరాక్స్ కాపీ లాగా. ఓకే ఓకే సిస్టమ్ కాపీ. ఇక్కడ సోర్స్ టార్గెట్ ఉంటుంది. సోర్స్ అంటే మనం ఏ సిస్టమ్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ప్రాసెస్ చేసి మనం క్లయింట్ కాపీ సిస్టమ్ కాపీ చేస్తాం. ఇది ఎక్స్పోర్ట్, ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేసి తర్వాత ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. సో టార్గెట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పోర్ట్, దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం, ఎక్స్పోర్ట్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇదే సిస్టమ్ అంటే విండోస్ 2016 ఓఎస్లో జస్ట్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి SWPM వెళ్ళి అక్కడ టార్గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్, ఇంపోర్ట్. సిస్టమ్ కాపీ నథింగ్ బట్ ఇంపోర్ట్. అంటే సిస్టమ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఉన్న సిస్టమ్ని ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆ సిస్టమ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి జస్ట్ ఓఎస్ మనకి ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. విండోస్ 2016 ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో SIPM ఇన్స్టాల్ చేయకుండా
ఇంపోర్ట్ SWPM ఇక్కడికి వచ్చి సిస్టమ్ కాపీలో టార్గెట్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో బేస్డ్ ఆన్ అబాప్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఆల్రెడీ ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసామో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ కాపీ. సో అది పెద్ద Okay. ప్రాసెస్ అండి. Right. జస్ట్ మీరు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంటే అవేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ నావిగేషన్ స్టెప్స్ ఏమి. So next client copy we know already. So we have three types of client copies: local client copy, remote client copy, client export import. Local client copy SCCL, remote client copy SCC9, and client export import SCC7 and SCC8 export import. అండ్ కెర్నల్ అప్గ్రేడేషన్ ఇది మనకు టోటల్ ఓఎస్ లెవెల్లో జరిగే యాక్టివిటీ. కెర్నల్ అప్గ్రేడేషన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నాం, హౌ టు పెర్ఫార్మ్ ద కెర్నల్. సో నెక్స్ట్ configuration maintenance of SAP transport domain TMS. So I think you remember, right? So TMS, Yes, yes, STM yes. code created transport routes to transport layers as per the landscape. Lunch. So based on the landscape, so మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్రూప్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద client administration, client creation SCC4. By using SCC4 we can create the client and perform the client copies such as local client copy, client export import, and what about remote client copy, client local client copy, remote client copy. సో ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయండి, అంటే జస్ట్ మనకు ఒక పాయింట్ యాడ్ అవుద్ది అంతే. Okay. Okay. So client administration, coming to the user administration, create users and assign the roles, లాక్ అండ్ అన్లాక్, చేంజ్ ద యూజర్ పాస్వర్డ్స్, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా. రోల్స్ అసైన్ చేయడం, Yes. యూజర్ని క్రియేట్ చేయడం, యూజర్ ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేయడం, Passwords. హౌ Yes, టు sir. Yes. పెర్ఫామ్ యూజర్ కాపీ, యూజర్ లాక్ Yes, sir. అన్లాక్, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. అట్లా Yes. ట్రబుల్ షూటింగ్, సపోర్ట్ అండ్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్, మానిటరింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, సపోర్ట్ అండ్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. అంటే సో సిస్టమ్ ఎలా అది మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఫస్ట్ అవర్లో అప్ టు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ వరకు మనకి మెయిన్ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తారు. సో మనకి Okay. చెప్పుకున్నాం, ఐ థింక్ యూ రిమెంబర్, రైట్? 15 టీ కోడ్స్ ఉంటాయి Yes. మానిటరింగ్ Yes. టీ కోడ్స్. Yes, sir. So SM50, by using SM50 we can check the work process. By using SM51 we can check the application server status. By using AL08 we can check all the users. By using SM04 we can check the login users. By using ST22 we can check the above dumps. By using SM21 we can check the system logs. By using Yes. Yes. SM37 we can check the background job status. By using SP02 SP01 we can check the all users ప్రింట్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అవి మా Yeah. మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ సిస్టమ్ స్టేటస్, ఇవే కదా ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం. Yes. Yes. సిస్టమ్ స్టేటస్ అంటే SM21, సారీ సిస్టమ్ స్టేటస్ అంటే SM51, అనలైజింగ్ ద సిస్టమ్ లాగ్స్ SM21, సిస్టమ్ ట్రేస్ ST05, అబాప్ డంప్స్ ST22, సిస్టమ్ బఫర్స్ ST02, వర్క్లోడ్ అనాలిసిస్ ST03N. సో Yes. ఇవన్నీ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్. Experience on service marketplace to download the various support packages, kernel patches, generating the license మనం చెప్పుకున్నాం. ఈవెన్ మనం ఎస్ఏపి ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేసే, Oh. support.sap.com. సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే అదేనండి, support.sap.com. Support.sap. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, మనకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్లో. సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ని మనం support.sap.com అంటాం. సో మన ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా, సపోర్ట్ ప్యాకేజెస్ డంప్ అంటే రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా, కెర్నల్ ప్యాచెస్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా, కీస్ జనరేట్ చేయాలని, అంటే లైసెన్స్ కీస్ మనకి టెంపరీ లైసెన్స్, పర్మనెంట్ లైసెన్స్ అని ఉంటుంది. సో బై డిఫాల్ట్ టెంపరీ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, తర్వాత పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఆ కీస్ జనరేట్ చేయాలన్నా అన్ని మనం సపోర్ట్ మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి చేస్తాం. Yes. So this is support.sap.com. So here we have software downloads,
and this is for keys, request keys. See here, this is keys, and this is for download. If you want to download any SAP software, this is. But we need super user ID. So మనకి super user ID access కావాలి. Yes, yes. Right. So we need super user ID access. So మనకైతే super user ID ఉంది. This is the super user ID already we have. Okay. So అది ఆ Okay. పాయింట్ మెన్షన్ చేయండి. Okay. So next, monitoring activities, users and the work process. Monitoring active users and work process. Okay. సో ఇవి మనం సపరేట్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూజర్స్ని ఎలా చెక్ Okay. చేస్తాం? SM04 బై యూజింగ్ SM04 వీ కెన్ చెక్ ద యాక్టివ్ యూజర్స్ Activity. SM04. సో నెక్స్ట్ వర్క్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ SM50 వీ కెన్ చెక్ ద వర్క్ ప్రాసెస్ ద స్టేటస్. సో హౌ ద వర్క్ ప్రాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఎందుకంటే కొన్ని వర్క్ ప్రాసెస్ రన్నింగ్లో ఉంటాయి, కొన్ని వర్క్ ప్రాసెస్ వెయిట్ స్టేటస్లో ఉంటాయి. సో ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, వర్క్ ప్రాసెస్ ఏమన్నా లాంగ్ రన్నింగ్లో ఉందా, ఎర్రర్స్ ఏమన్నా, వర్క్ ప్రాసెస్లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి SM50 టీ కోడ్. Yes. మానిటరింగ్ డేటాబేస్ లైక్ టేబుల్ స్పేస్, బ్యాకప్స్ లాగ్స్ అండ్ యాక్టివ్ బ్యాకప్ డేటాబేస్ లాగ్స్. సో యాక్చువల్గా మన టేబుల్ స్పేస్ DB02లో చెక్ చేస్తాం. టేబుల్ స్పేస్ ఐ థింక్ యూ రిమెంబర్ రైట్, DB02లో మనం టేబుల్ స్పేస్ చెక్ చేసామని చెప్పాము. Yes, yes. Yes, sir. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇది డేటాబేస్ ఆర్కిలా కాదు. ఏ డేటాబేస్ ఇది? సిస్టమ్ స్టేటస్లో ఆర్కిల్. ఓకే, DB02 is the T code. Table space overview. Yes, here we have the table spaces. These are the table space. DB02 is a T code. Yes. DB02. DB02 is a T code to check the table space. Okay. సో టేబుల్ స్పేస్ చెక్ చేసుకోవడానికి DB02. టేబుల్ స్పేస్ మనకి ఐ థింక్ 7 టేబుల్ స్పేస్, ఐ థింక్ 7 or 8 టేబుల్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. PSAP SR3, PSAP SR3 700, PSAP SR3 DIM, PSAP SR3 FACT, PSAP SR3 ODS, USR, PSAP Tempo, PSAP Undo, System, SysAX ఇంకా ఉన్నాయి. Mm. See here, PSAP Undo, System, SysAX, ఈ టేబుల్ స్పేసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఈ టేబుల్ స్పేస్ సైజు మనం చెక్ చేసుకుంటామండి. టేబుల్ స్పేస్ Okay. size, how much of the percentage it occupied. See here, so this is a Yes, percentage. sir. PSAP Yes. SR3 already reached 98%. PSAP SR3 700 already reached 99%. And PSAP SR3 ODS 98%, 97%. So what are the table spaces are already exceeded 90%? We need to concentrate those table spaces, and we need to extend the table space immediately. Very immediately we need to extend the table space. కంపల్సరీగా టేబుల్ స్పేస్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. Okay. సో ఎందుకు ఈ 3A మెన్షన్ మనం పాయింట్అవుట్ చేసాం మీన్స్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ PSAP SR3 already crossed 90%. 98. PSAP Yes, sir. SR3 700 already crossed 90%. ఇది 99% రీచ్ అయిపోయింది. అండ్ Okay. PSAP SR3 DIM ఇది ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు 90%. 90% క్రాస్ అయినయే మనం పాయింట్అవుట్ చేయాలి. So PSAP Yes. SR3 ODS already crossed 97%. So immediately we need to extend the table space for these three table spaces. ఓకే, అది ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. Yes, సైజ్ sir. ఎలా అవును. మనం చూసాం కదా, బిఆర్ అవును. టూల్స్ యూజ్ అవును. చేసి మనం చేసాం Yes, sir. అది. ఓకే, డిఫైన్ జాబ్స్ ఇన్ DBA ప్లానింగ్ క్యాలెండర్ అండ్ చెక్ ద DBA లాగ్స్.
సో ఇక్కడ మనకి DB13 అని ఒక టీ కోడ్ ఉంటుందండి. సో ఇది DB02 DB13 డేటాబేస్ క్యాలెండర్. ఈ క్యాలెండర్లో మనం షెడ్యూల్ చేయొచ్చు బ్యాకప్స్, ఏమన్నా సిస్టమ్ లాక్స్, ఇవన్నీ మనం ఏది ఎగ్జిక్యూట్ క్లీనప్ లాగ్స్, సారీ నాట్ Yes. సిస్టమ్ లాగ్స్, క్లీనప్ లాగ్స్. సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ షెడ్యూల్ చేయొచ్చు. సి హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద యాక్షన్ ప్యాక్. హోల్ డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్ ప్లస్ రిడోలాగ్ బ్యాకప్ కావాలంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అండ్ డేట్, సో ఎట్ వాట్ డేట్, బై డిఫాల్ట్ ఇది ఈ రోజు డేట్ చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ టుడే డేట్ ఓన్లీ. సో దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్. And if Okay. you want to perform whole database offline backup plus redo-log backup, if you want to perform whole database online backup, you can select, and you can select the date here. And whole database offline backup, this is for offline backup. This is for whole database online plus redo-log backup. And check database and clean up the logs, compress database. మనకి ఏ యాక్షన్ కావాలో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ వన్ యాక్షన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ టైం టేబుల్. సో ఇక్కడ మనం టైం టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సీ హియర్. Yes. సో ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్ టుడే డేట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి వెన్స్డే 15th హైలైట్ అయింది, అంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద టుడే డేట్ ఓన్లీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ యాక్షన్ డీటెయిల్స్, Okay. just click on add. Established successfully. So database connection establish అయింది. సో నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ DB13 database. I want to clean up the logs. So I selected clean up logs. And so ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం యాక్షన్ ప్యాడ్లో సెలెక్ట్ చేసి, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద యాక్షన్